Hi everyone, welcome to the presentation on forfeiture of shares. When the shares are allotted to an applicant, he and the company enter into a contract automatically. Then such an applicant is bound to pay the allotment money and all the various call monies till the shares are fully paid up. But if the shareholder fails to pay any of the calls on the authorization of the board of directors, the said shares can be forfeited. Forfeiture essentially means cancellation. Forfeiture of shares is referred to as the situation when the allotted shares are cancelled by the issuing company due to the non-payment of the subscription amount as requested by the issuing company from the shareholder. The share capital account is then debited with the amount called up. Following are the important points which comes in connection with forfeiture of shares. So before such forfeiture is done, a notice must be given to the shareholder. പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കാനായിട്ട് 14 ഡേയ്സിൻ്റെ സാവകാശം അനുവദിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഇൻറ്റിമേഷൻ ലെറ്റർ, അതാണ് ഈ നോട്ടീസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ ഒരു സമയം കൊടുത്തിട്ടും ഷെയർ ഹോൾഡർ പേയ്മെൻറ്റ് തരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഷെയർസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻറ്റിമേഷനാണ് ഈ നോട്ടീസ് വഴി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. When the said shares are forfeited, then the shareholder ceases to be a member of the company. ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്നുള്ള പൊസിഷനിലിരുന്ന് അയാൾ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ റൈറ്റ്സും ഇൻട്രസ്റ്റും അതോടുകൂടി സ്റ്റോപ്പായി പോകും. And once his name is removed from the register of shareholders, then he also loses all the money he has already paid towards the share capital. ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അടച്ചു തീർത്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ടുകൾ ഒന്നും തന്നെ അയാൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത ഇഷ്യൂയിങ് കമ്പനിക്ക് ഇല്ല. So such money will not be refunded. Accounting treatment for forfeiture. When the shares have forfeited, all entries regarding the issue of such shares have to be reversed. So the following adjustments are made for recording the forfeiture of shares. Share capital account will be debited with the total amounts called up on such shares as capital. Security premium account will be debited with the amount of premium if it is not received. Then unpaid calls account will be credited with the amount due but not paid. And shares forfeited account will be credited with the amount already received on such shares. Thus, the journal entry for recording the forfeiture of share is that share capital account debtor, securities premium account debtor, to unpaid calls account, to shares forfeited account. Let's deal with the forfeiture situation. Here is the question. A limited company has an authorized capital of 2,50,000 in rupees 10 shares. Of these, 4,000 shares were issued as fully paid in payment of building purchased and 8,000 shares were subscribed for by the public. And during the first year, rupees 5 per share was called, payable rupees 2 on application, rupees 1 on allotment, rupees 1 on first call, and rupees 1 on second call. The amounts received in respect of these shares were as follows. On 6,000 shares, the full amount called. On 1,250 shares, rupees 4 per share. On 500 shares, rupees 3 per share. On 250 shares, rupees 2 per share. The directors forfeited the shares on which less than rupees 4 had been paid. Journalize and show the capital as it should appear in the balance sheet at the end of the first year. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ച് ഏറ്റവും ആദ്യം ബിൽഡിംഗ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള 4,000 ഷെയർസ് അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെബിറ്റഡ്. ദ എൻട്രി ഈസ് ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 40,000 to share capital account 40,000. Being 4,000 fully paid shares of rupees 10 each for purchasing the building.
The next journal entry is application money receive ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള journal entry ആണ്. 8,000 shares ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 2 rupees each ആയിട്ടാണ് application money receive ചെയ്യുന്നത്. The journal entry is bank account debtor 16,000 to share application account 16,000. That is, the application money has been received on 8,000 shares at rupees 2 each. Now the next journal entry is based upon transferring the application money received. The entry is share application account debtor 16,000 to share capital account 16,000. The narration is being application money transferred to share capital account. The next set of journal entry belongs to the allotment money. So first of all, allotment money due ആവുന്ന journal entry post ചെയ്യാം. Share allotment account debtor 8,000 to share capital account 8,000. Narration is being share allotment money due on 8,000 shares at the rate of rupees 1 each. കോൾ ഫോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി മുഴുവനും റിസീവ് ചെയ്തതായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നില്ല. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്ലിയർ ആയി പറയുന്നുണ്ട് ഓൺ 250 ഷെയർസ് 2 രൂപ മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന്. സോ ദാറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് 250 ഷെയർസിൻ്റെ മുകളിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയാണ് 2 രൂപ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, അത് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. സോ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ആ 250 ഷെയർസിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ അത് കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി മാത്രം റിസീവ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി. Thus the journal entry is bank account debtor 7,750 to share allotment account 7,750, being the share allotment money received on 7,750 shares at the rate of rupees 1 each. ഫസ്റ്റ് കോൾ മണിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ജേർണൽ എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി ഡ്യൂ ആവുന്ന ജേർണൽ എൻട്രിയും ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജേർണൽ എൻട്രിയും. സോ ലെറ്റ്സ് സീ വൺ ബൈ വൺ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി ഡ്യൂ ആവുന്ന ജേർണൽ എൻട്രി. ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 8,000 to share capital account 8,000, being share first call money due on 8,000 shares at the rate of rupees 1 each. അഗെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്ലിയറായി പറയുന്നുണ്ട് 500 ഷെയർസിൻ്റെ മുകളിൽ 3 രൂപ മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ, 250 ഷെയർസിൻ്റെ മുകളിൽ 2 രൂപ മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് 500 ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തിരിച്ച് പേ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി 2 രൂപയും അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി 1 രൂപയും, അങ്ങനെ 3 രൂപ മാത്രമാണ് അവർ പേ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി അടച്ചിട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ 250 ഷെയർസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയായ 2 രൂപ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ, അവരും ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി കൊടുത്തിട്ടില്ല കമ്പനിയിലേക്ക്. സോ ഓൾ ടുഗെദർ 500 + 250 750 ഷെയർസിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസീവിങ് ജേർണൽ എൻട്രിയിലെ എമൗണ്ട് കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 8,000 ഷെയർസിൽ നിന്ന് ഈ 750 ഷെയർസ് കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രം റിസീവ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി. The entry is bank account debtor 7,250 to share first call account 7,250. Narration is being the share first call money received on 7,250 shares at the rate of rupees 1 each. സെക്കൻഡ് കോൾ മണി ഡ്യൂ ആവുന്നതും റിസീവ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ജേർണൽ എൻട്രീസ് ആണ് അടുത്തത്. ഷെയർ സെക്കൻഡ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 8,000 to share capital account 8,000, being share second call money due on 8,000 shares at the rate of rupees 1 each. റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ജേർണൽ എൻട്രി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും കൂടി നോക്കണം. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് 6,000 ഷെയർസിന് മുകളിൽ മാത്രമാണ് ഫുൾ എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 1,250 ഷെയർസ് 4 രൂപ വരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 500 ഷെയർസ് 3 രൂപ വരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, 250 ഷെയർസ് 2 രൂപ വരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 3 കാറ്റഗറിയിലും
കണക്കെടുത്ത് നോക്കുമ്പം സെക്കൻഡ് കോൾ മണി റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ ജേർണലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഇൻ ഷോർട്ട് 6000 ഷെയർസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഷെയർ സെക്കൻഡ് കോൾ മണി മാത്രമാണ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ആ ഫിഗർ മാത്രം നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചാൽ മതിയാവും. ദ ജേർണൽ എൻട്രി ഈസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 6000 ടു ഷെയർ സെക്കൻഡ് കോൾ അക്കൗണ്ട് 6000. And the narration is, being the share second call money received on 6000 shares at the rate of ₹1 each. ലാസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജേർണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയർസിൻ്റെ ജേർണൽ എൻട്രി ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്ലിയർ ആയി പറയുന്നുണ്ട്, ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫോർഫീറ്റഡ് ദ ഷെയർസ് ഓൺ വിച്ച് ലെസ് ദാൻ ₹4 ഹാഡ് ബീൻ പെയ്ഡ് എന്ന്. 4 രൂപ വരെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ ഇൻ സേഫ് സോൺ. 4 രൂപ പോലും കൊടുക്കാത്ത ഷെയർസിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെയാണ്, അവരുടെ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റീനെയാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അഥവാ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കുമ്പോൾ 500 ഷെയർസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കൻസ് 3 രൂപ വരെയാണ് അടച്ചു തീർത്തിട്ടുള്ളൂ. 250 ഷെയർസിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് 2 രൂപ വരെ മാത്രമാണ് അടച്ചു തീർത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ 2 കാറ്റഗറിയിലുമുള്ള ആൾക്കാർ 4 രൂപയിൽ താഴെയാണ് ഇതുവരെ ക്യാഷ് അടച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഷെയർസാണ് നമ്മൾ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഇൻ ഷോർട്ട്, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫോർഫീറ്റ് ഓർ ക്യാൻസൽ 750 ഷെയർസ്. അപ്പോൾ ജേർണൽ എൻട്രിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് വിത്ത് എ കോൾഡ് എമൗണ്ട് ഓൺ സച്ച് ഫോർഫീറ്റഡ് ഷെയർസ്. അപ്പോൾ 750 ഷെയർസാണ് ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ 750 ഷെയർസിന് കോൾ ഫോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 5 രൂപ വരെ മാത്രമാണ്. സോ അതിനോട് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട്, ദാറ്റ് മീൻസ് 750 ഷെയർസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ₹5 each. It comes to an amount of 3750. ആ എമൗണ്ടാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അൺപെയ്ഡ് കോൾസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് വിത്ത് എ എമൗണ്ട് വിച്ച് ബിക്കംസ് ഡ്യൂ ബട്ട് നോട്ട് പെയ്ഡ്. ഇപ്പോൾ ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആ എമൗണ്ടാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുന്ന 750 ഷെയർസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ 500 ഷെയർസിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് 3 രൂപ വരെ അവർ പേ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി 2 രൂപയും അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ആയ 1 രൂപയും ചേർത്ത് 3 രൂപ വരെ അവർ പേ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ കേസിൽ റിസീവ് ചെയ്യാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. But regarding the 250 shareholders, 250 ഷെയർസിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയായ 2 രൂപ മാത്രമേ അടച്ചിട്ടുള്ളൂ. അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി അടച്ചിട്ടില്ല. ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അവർ അടച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ടാണ് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 250 ഷെയർസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ₹1 each. നമ്മൾ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുന്ന 750 ഷെയർസിൻ്റെയും കേസ് എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോൾ മണിയും സെക്കൻഡ് കോൾ മണിയും അവർ അടച്ചിട്ടില്ല, ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട്, അവർ പേ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ടിലേക്കും സെക്കൻഡ് കോൾ അക്കൗണ്ടിലേക്കും പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് 750 shares at the rate of ₹1 each. It comes to an amount of 750. ആ 750 rupees വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് കോൾ അക്കൗണ്ടും 750 rupees വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഷെയർസ് ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള എമൗണ്ട് ആണ്. ഷെയർസ് ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് will be credited with the amount already received on such forfeited shares. ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുന്ന 750 ഷെയർസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുവരെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 500 ഷെയർസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ₹3 250 ഷെയർസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ₹2. ഇത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കമ്പനിയിലേക്ക് ഇതുവരെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഷെയർസ് ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 500 ഷെയർസ് ഇൻറ്റു ₹3 പ്ലസ് 250 ഷെയർസ് ഇൻറ്റു ₹2. It comes to a total of 2000 rupees. So the 2000 rupees will be credited to shares forfeited account. Now let's see how the journal entry appears. Share capital account debtor
3,750, to share allotment account 250, to share first call account 750, to share second call account 750, and finally to shares forfeited account 2000. The narration is being the forfeiture of 750 shares on which less than rupees 4 had been paid. On forfeiture, share capital account has been debited as it reduces the share capital, and calls due but not received will be credited in order to cancel their debit balance standing in the books. Balance of shares forfeited account will be shown in the balance sheet by way of addition to the paid up share capital till such time that all the forfeited shares are reissued. Now let's have a look on how capital will appear in notes to accounts when we prepare the balance sheet. Share capital. Under that, authorized capital can be posted. 25,000 shares of rupees 10 each comes to an amount of 2,50,000 rupees. Issued and subscribed capital. Building purchase ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയർസിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് അഫയേഴ്സ് ആണ് ആദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 4,000 shares of rupees 10 each issued for the purchase of building, 40,000 rupees. കോൾഡ് അപ്പ് ഫിഗറിൽ നമ്മൾ 750 ഫോർഫീറ്റഡ് ഷെയർസിനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 8,000 ഷെയർസിൽ 750 ഫോർഫീറ്റഡ് ഷെയർസിനെ മാറ്റി ബാക്കി 7,250 ഷെയർസ് at the rate of rupees 10 each but called up at the rate of rupees 5 each. It comes to an amount of 36,250. So in order to find out the paid up capital, we have to reduce the calls in arrears. അപ്പോൾ ഈ 7,250 ഷെയർസിൽ 1,250 ഷെയർസിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് സെക്കൻഡ് കോൾ മണി പേ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അത് കോൾസ് ഇൻ അറിയർ ആണ്. ആ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മളിവിടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ലെസ് കോൾസ് ഇൻ അറിയേഴ്സ് 1,250 shares at the rate of rupees 1 each, that is 1,250. So 36,250 less 1,250, the paid up capital is 35,000 rupees. Now we have to add back amount which has been there in shares forfeited account. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷെയർസ് ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2,000 rupees ആണ്. അത് നമ്മൾ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണു ആൻഡ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ടോട്ടൽ ഓഫ് 37,000. സോ ഓൾ ടുഗെദർ ബിൽഡിംഗ് പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോഴുള്ളതും ഷെയർസിൻ്റെ ഡീലിങ്സും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എടുക്കുമ്പം 40,000 plus 37,000, it comes to a total of 77,000 rupees. So this is how we will prepare the position of capital that is to be shown in the balance sheet. So this is how we will be journalizing if the situation is like forfeiture of shares, and how we will show the capital position as a note to the balance sheet. I hope the concept of forfeiture of shares is clear to you. Thank you for listening.